Essa porta aqui, abre como? Onde que era mesmo? Não sei que é ali, mas é aqui, não é? Eu queria subir aqui em cima. Mas eu não queria mergulhar, eu queria pular ali. Só que tem como jogar o arco lá em cima? Ah, nunca saberemos. Ok. Ainda tem que falar com os caras. É pra cá. Não, só acende a fogueira. Now I serve. Hello. Are you one of the outcasts? Yes, Ishiki. I'm Chaska. I'm Lara. Pisco sent me. É o mesmo modelo da outra Pisco mina. the dead? Sent you to me? Did you lose a game of Patoli? No. A boy Taki lost his dice. I'm trying to win them back for him. Pisco wanted me to talk to all those who've been cast out before he gives them back to me. I'm surprised he didn't try to play you for them. He is. Ah, well, all I can tell you is this. Like Pisco, I was cast out. I lost my job and my position. But not because of an accident, because of something I did, and would do again. What happened? Do you have any children? No. Neither do I. I did not receive the blessing of Ishel. But for my mistress, I was the midwife for her 3 children. I loved them like they were my own, until I lost my position. What did you do? I'm a thief, Lara. What did you steal? A jade necklace. Why? The youngest, Kiara, she saw the necklace while visiting a friend. She took it. They were coming for her. They would have cast her out. She was an only child. I said I took it. My mistress took the necklace from me and threw it on the floor, breaking it. And cast me out instead. I'm so sorry. Don't be sad for me. I would do it again. Kiara's learned her lesson and she has a good life. As for me, I serve Ishel now through my weaving, the way my mother taught me. And my Kiara comes to visit me sometimes. Thank you for sharing that, Chaska. Kiara was lucky to have you. Be well, Ishiki. Tá. Tá me xingando? Logo depois que a gente teve essa conversa tão emocionante aqui, tio. Unuratu approached the throne through the crowd. She walked beside it, but did not sit. Why do we continue to believe this lie? She asked the crowd. Kukul Khan controls this city, and I will no longer wear a smile and pretend it is any different. I will not be his puppet, trotted out to wave and smile. The guards cut her off quickly and ushered her away. Then they advanced, with weapons drawn to disperse the crowds. Pelo que eu entendi, então todo mundo que foi exilado por um motivo tipo altruísta, né? Essa mulher porque a menina da senhora que ela roubou. Authority where you come from, Ishiki? I think it's part of growing up, pushing boundaries. Are they in danger? No. The guards threatened, but when they were young, they threw rocks at guards too. O outro foi quando os caras do culto estavam enterrando o ouro. Ele foi lá e caguetou os caras. Cadê o último? Tem que voltar e falar com o cara? Condor? Que condor? Não tinha mais um ponto verde por aqui?
Ué. Ah. Eu saí e agora ele voltou. É você? Me and Netsley used to play together all the time, but I haven't seen him around a lot lately. I understand why, I think. He has important things to do, important for all of us here. But I miss him. No one could throw a stone farther across the river. É o filho da rainha lá? Deixa eu olhar essa aqui. A heavy-breasted woman wearing serpents around her waist. This is Kuatlikyu, whose name literally means skirt of snakes. She's also called Tetioinen, the mother of the gods. She gave birth to the moon and the stars, and had over 400 children, including the sun god, Huitzilopochtli, who was also god of war. In addition to being a mother, she's seen as the devourer of all that lives. It's said that she was herself sacrificed to bring about this current age of creation. Tem sempre um deus que criou a lua, criou a terra, né? Cadê o cara? Não tô sabendo achar ele não. Raras e belas, penas de condor. É só escrever pena de condor. Ah, pena de condor? Meu Deus. Solta! Cadê o cara que eu tenho que falar, tio? Impossible. I can't carry anymore. Não é pra cá. Não é nenhum de vocês. Ok. Tá nessa área. Por que eu não consigo achar o desgraçado? Tá, isso aqui não tem nada a ver. É você? My wife is very ill, as are many others. A sickness brought by the outsiders. Someone should do something. Tá bom. White capybara. Hello. É você? Are you an outcast? Tá, achei. Yes, Ishiki. Hello. I heard you talking about a white capybara. Oh, not just one. There are many of them. Pisco sent me to speak to all those who were cast out. You're a hunter. I am now. I was once a farmer, but that wasn't the life for me. I felt trapped. Forced to live up to the duties and expectations brought down by my family. I finally refused and went my own way. And a white capybara was responsible. No, Ishiki. A herd of them. One night they assaulted my field, trampled everything, but I did nothing to stop them. I just watched. They gave me an idea. A herd of these capybara, all white. What if I could hunt them? What if I could finally get away from the fields? So you did it. Best decision I ever made. My father disowned me, gave the farm to my sister, but that's fine with me. I'm a hunter now. They call me Paimo the White. Thank you for the entertaining story, Paimo. Thank you, Ishiki. Vocês estão me chamando de chique. Tá. Foi só 4 de 5? Ah, não. Capivara albina? Capivara não, É, capivara. Os caras estão falando errado pra mim. Naquela direção. Aonde? Só pra cá ou pra cima? Pra cima, tá. Será que eu vou caçar essa capivara branca? I don't have enough space for that. Come see what I Falta have to fim, hein? Hello. Hello. You're Lara, aren't you? Já fofocaram, Pisco né? sent you. He did. I'm Moreika.
That was the second time I heard your name today, Lara. The cultists are talking about you. You're the one who started the cleansing. The one who found the key of Shakshel. I am. Oh, don't feel bad, Fofoca boa, child. hein? The cleansing was long overdue. It must be decided. Do we continue or begin again? That's not an easy decision. Did you hear that, Rimac? Deciding the fate of the world is not easy. I like this one. You're right, Lara. It isn't. And if the Cara, eu cult tô of tocando Kukulkan incessantemente pra gente decides, falar. they will enslave us all and call it protection. Won't they, Rimac? He doesn't talk much. The cult is acting out of fear. Fear of what? Fear of the outside. Fear of change. But the same threats that are outside are in all of us. Fear is the enemy, not change. Change is the only constant. But look at me verdade. rambling on, Rimac. The lady must want to buy something to help in her search. A tia vende umas metralhadoras. Que parada é essa? Eu nem tenho dinheiro, moça. O que é isso aqui? Veneno de ferrão. Encontre aranhas armadeiras. Não, tô de boa. Nem fudendo. Usado em flechas aterrorizantes alucinógenas. Alucinogênicas. Não, tô de boa. Vender? Dá pra vender! Se minério de ouro é só metal raro coletado de veios de minério de ouro, baús, venda para comerciantes. É só isso que eu posso fazer. Ah, então beleza, porra. Máximo. Sai daqui. Enjoy it. Não dá pra... Eu ainda tenho 61. Vende tudo aí, minha filha. Good deal. Porque vende nada ouro, né? Eu sou tonto. Deixa quieto. Pena de condor. Vai pra criar roupas, tá. Pólvora, não. Come find me if you need anything else. Tá. Ok, então vou pra cá agora. Passei por tanto ouro, mas tanto ouro. Impossible. I can't carry anymore. E era só pra vender. Dá pra ler isso aqui agora? Can't figure out the dialect. Must be missing something. Pelo amor de Deus, cara, tudo que eu faço é ler. Diga. Pisco? You've already spoken to them, haven't you? I have. But you still don't see it. They all had hope. You need to do better than that if you want to win the game, Lara. Hope is one thing, but all those who have been cast out have thrived in their new lives despite their circumstances. Não me manda fazer mais nada não, tá? Well, I am the best Batoli player Paititi has ever known. Not bad for a dead man. Not bad at all. So again, what did you learn? I learned that sacrifice can make your life better. That you shouldn't be constrained by the legacy of your family. You can find your own path. Love is stronger than death, and you need to believe in something greater than yourself. But ultimately, you can't control everything. It's what you make of your situation that defines you. Well said, Lara. You're sure you're not dead? Taki thinks he lost his dice because he was unlucky. But it's not the throw of the dice that wins the game. It's the skill of the player. I see that now. What did you think of Moreka, the outcast? She was expecting me. She seemed to know quite a bit about me. Ah, she knows a lot about everything, Ishiki. She has the most wondrous items in her shop. Artifacts known only to the gods. I saw... Eu vi mesmo. You were lucky you Metralhadora, found né? her. She often travels outside of Paititi, gathering inventory. Qual será que é o deus She da seemed the AK-47? optimistic. Of course she is. We have a saying in Paititi. We all create destiny. We don't choose our circumstances, only our actions. A lesson my friend Taki needs to learn. Well played. Thank you, Pisco. I'll bring the dice back to Taki. Valeu.
Cadê o moleque? Lá do outro lado da vila. Não sei se a gente... Isso aqui. Tá, só reto aqui. Não dá pra pegar essas coisas, né? Que eu sei. Deixa eu falar com You know você. what's missing Diga. in this city? Love. It used to drift on the air, like the scent of hibiscus. That scent went away when Unuratu's husband Sairi died. Theirs was an infectious love. Everywhere they went, they were locked in hand. They would shop the markets together on sunny days like today, and I could swear the stalls would brighten just a bit as they passed. I had never seen two people more in love. I hope that once all of this fighting is over, that the scent of hibiscus will return. Verdade. Pode deixar, moça. Eu vou matar todo mundo. Licença. Beautiful. Não dá pra pegar aquilo ali. Cadê o moleque? Tá aqui. Top, Harry. I found your dice, Taki. Oh, thank you. Didn't you say Pisco stole your dice? Everyone knows Pisco steals. According to him, you wanted to play a game and you lost. He wouldn't let me play again. Just one more roll and I would have won. Pisco wanted you to know. It's not the throw of the dice that wins the game. It's the skill of the player. Now that I have my dice back, I can practice more. Thanks again, Ishiki. Ué, você já sabia? Ganha 250 pratas. Tá bom. Não vou pra missão principal, né? Cadê? Hakan! What is this? Cultist, waiting for their deity to appear. When the catastrophes come, the god Kukulkan must be sacrificed to power the sun. Otherwise the world dies. Sacrifice a god? The sacrifice is my duty. But this cult leader will take my place and attempt to become the god. He believes we can remake the world and live in a paradise of his design. Remake Os the caras não são world. com a Trindade? What? I've heard those words before. A Trindade. Yes. Vocês estão convivendo com essa galera? I know him. That's Dr. Mingus. Behold! The instrument of our unity and salvation! Soon, our dreams of peace and safety will be realized! They already call him Kukulkan. But his real name is Amaru. He was born here, but raised, lied to, by outsiders. The people believe in him. But you don't. My late husband, Saidi, was his brother. They had differences over the future of Paititi. When Saidi died, Amaru devoted himself to the cult. O cara é o líder da Have seen the Trindade. storm. You are worried about worse to come. I assure you that Paititi will persevere and thrive forever! I know him well. If Amaru is successful, all of us who disagree will never see this paradise. The rebels will be discarded. Not if they don't find the box. Yes. Você devia estar assim, tipo, no meio da Our galera. best hope is to find it first. Perhaps Amaru might still be brought to see love and reason. Esse cara tava atrás de você, não tava? Death to the outsiders! Retribution will come! Hakan! Enough! We must strike while the snake is within reach. Justice will be met in good time.
Do not jeopardize her rebellion for the sake of impulse. Esses caras estão, tipo, tudo convivendo na mesma vila, velho. Go scout ahead. We'll meet you at the edge of the mountain. Last warning. Go. Follow Esley. Your clothing won't hide you long from these guards. Okay, I'll find the box. A roupa dela que não vai camuflar ela. Minha filha, eu tô vestindo colar de ouro. You've been warned to keep the peace. I was just out for a pleasant stroll with my son. Amaru is losing his patience. It won't happen again. Oh. Um cara de tanguinha ali. Jonah, can you answer? Yeah, me and Ucha set up camp. Everything's okay. Dominguez is here. He's the leader of the cult of Kukulkan. That's what Unuratu's rebels are fighting. What? He's been here for years. Trinity controls Paititi. Whoa. I'm going to the Eye of the Serpent. We have to get the box before the next cataclysm hits. Tá. É pro lado contrário que eu tava indo. Não, cara, não tô entendendo a dinâmica de poder dessa vila aqui. Aqui tinha um negócio. Enfim, vamos seguir em frente. O cara tá aqui, tipo, de boa, a seita tá convivendo com ele, sendo que, tipo, quando eles me pegaram, eles mataram uma galera da seita, né? Daí, de repente, o cara chega na vila e tem uns guardas com ele. Eu não tô entendendo nada aqui. Unuratu Fala and que her serve a rebels are comissão? the true sons and daughters of Paititi, if you're asking. I'm not the only one who thinks it either. Just the only one with the guts to say it, apparently. The cleansing is upon us, and it should be Unuratu's line that sacrifices Kukulkan to restore the sun, and not the other way around. But thoughts like that have a way of getting people dead, so it's no wonder they aren't voiced. Tá bom. I don't think anything could have prepared me for this place. The people, their history, everything they've lived and who they are today. To hear him tell it, Amaru, Dominguez, Kukulkan only wants to keep Paititi safe. But I've seen the lengths he'll go to, the murder and cruelty. I have to stop him. Tá bom. Diminui o tempo entre os disparos. Pode ser. Esse aqui é 3 pontos. Mire, tá, o arco totalmente pressionado, segure e dê o zoom, que, sobre 2 inimigos separados para travar. Quando soltas, flechas irão acertar os 2 inimigos simultaneamente. Tá bom. Eu tenho mais um ponto, vou guardar. Não dá pra melhorar nada não, né? E não dá pra melhorar essas coisas aqui dentro da vila? Porque os caras não usam arma? Eu não posso sacar arma? Eu não posso sacar arma mesmo. E ouro. Eu não posso sacar arma. Se bem que eu tô de boa, né? Que é isso? É uma lhama? Bebê? Deixa eu ver aquilo ali, peraí. She's settling matters between the guards and her Khan. What's it like outside Paititi? Well, a lot of things. It's a very big world. Bigger than Paititi? Bigger than 100 Paititis. What? Will you take me there? I think your mother might have something to say about that. Sai fora. What you're looking for is in there. How will I know when I found the right chamber? By the smell of death. If you survive, you can find your way back through the old irrigation system. I'll meet you there. Be careful. The cult often patrols there. Calma aí, não entra não.
Que é isso aqui? A ceremonial whistle used during human sacrifices. The sound emitted from the skull-shaped instrument has been compared to the tormented screams of the dying and the dead. Its shrill cry is said to clear a path to the underworld for the recently deceased. The death whistle has also been used as an instrument of war, its cry striking fear into the heart of the unknowing enemy. Aquela tribo que atacou os caras não tava usando uns bagulho desses, não? Se pá. Não, não falar com esse cara. The surging population and lack of civil planning caused the settlement many problems. Farmers clear-cut jungle to use the fertile riverbanks for their crops, resulting in a devastating flood in the first heavy rains. Overhunting forced hunters to travel ever further to find game. Several groups, each vying for a controlling interest in the settlement, debated, often fiercely, on the best manner of solving these problems. Isso que é foda, né? Não faço coisas por equilíbrio. O quê? Deixa eu pegar essa aqui primeiro. This is a formidable weapon. Heavy wood lined with sharp obsidian teeth. It could easily stop an unarmored enemy. Ué. Fez barulho, mas não tá falando nada? Aumentar zoom. Ué? Ah. Oh, desgraça. Lara. Caceta. Ela não fala nada. And if the bloodstains are any indication, it has. Bora pra cacete, já tinha colocado naquela posição várias vezes. All right. I don't have enough space for that. Tô ligado. Uhum. Por que dá pra descer aqui embaixo? Será que é só se no caso eu cair? Can't carry anymore. Necessário, faca reforçada. Não dá pra upar aquilo aí. Deixa eu ver a habilidade. Tem mais um ponto, não tem? Tem. Aumenta a potência de plantas e percepção. Usando instinto de sobrevivência. Objetos de desafio? O que é objetos de desafio? Não.
Os caras só atiram em mim, ninguém veio pra cima de mim ainda. É muito difícil recuperar flechas ao pilhar inimigos e animais. Pode ser. Tá, não posso ir pra cá. Through there. Por que eu não posso puxar as armas, velho? Só porque eu tô na vida dos caras. Aliás, deixa eu fazer um negócio. Volta. Volta. Um negócio que eu tava afim de fazer antes, mas eu não consegui. Senta aí. Inventário. Opa, dentro da vila eu não posso puxar arma, cara. Isso é besteira, tá? Tem nada a ver. Pronto. Com essa roupa aqui. Se me colocar pra lutar só com arco, vai ser vacilo, cara. This seems to represent Unuratu leading a group in rebellion. There is a near total eclipse in the background. The smell. This must be the place Etzli mentioned. Escalhe a barriga da serpente. Isso vai ser um saco. Escalar a barriga da serpente. Pra onde que eu vou, Lara? Não consigo puxar o arco. Aí eu vou pular e rezar pra que ela esteja indo pro caminho certo. Que porra. I'm gonna be sick. Tem uns caras frescos aqui, velho. Ih, foi mal aí, tio. Nossa, achei que os caras estavam vivos, tá ligado? Nossa, pula! Se ela esticasse a mãozinha, ela agarrava ali, mas... É difícil, né? Okay, take it slow. Arremesse o machado arpel com E enquanto salta para alcançar beiradas distantes, tá? Por que não dava pra fazer isso antes? Várias vezes eu podia ter feito isso. Né? Mas não. O jogo me mostra só agora. Quer dizer, eu sabia que dava, mas ele não deixava eu fazer antes. Ritual sacrifice. Os caras. Tá bom, desce, desce. Não.
Eu tenho que ir pra lá ou eu tenho que descer aqui? Eu vou descer aqui, esquece. Eu ia me jogar ali. Oh, great. I guess I have no choice. Olha o susto vindo. Coloquei minha roupa nova agora, velho, pra ficar cheio de sangue, dejeto de cadáver. Dá pra matar o maluco? Caraca, o cara falou até depois que eu chutei o joelho dele. One of the rebels? There's a way in somewhere. Eu sei onde tá, filho. Só quero olhar antes. A serpent with a silver eye. I'm on track. Yes, through there. The smell keeps getting stronger. Laura, how's it going? I found another serpent with a silver eye. I must be getting close. You? Talking tattoos with Uchu. Tattoos? Yeah, you saw Unuratu's, right? It has a heron and an eclipse on it. That might have something to do with the silver box. I don't think so. O povo aqui é maluco, filha. Como assim ainda ofensou? Pode significar qualquer coisa. Qualquer coisa pode ter a ver com tudo. É pra me jogar aqui, né? Por favor. Looks like this is the only way, okay? The lone figure appears in a state of peace, as though waiting for something. All full up. Can't carry any more. É claro que você está, né? Tá, e aí? Tem que estar com fogo nisso. Full of oil and blood. Tem mais pra lá? Não? Só puxar isso aqui agora? There. That barrier's down. Need to keep moving. Por que você apagou a lanterna? Is this some kind of bloodletting chamber? Desceu, ok. Mina! Errei, né? Não é assim que funciona. Então, deixa eu subir aqui primeiro pra ver o que tem, depois eu desço ali. Nada. Nada. Must have taken hundreds of sacrifices to get enough blood to fill these channels.
Será que é assim? Ele desce aqui e entra nessa boca. Não, né? Ok. Ele passa aqui, vem aqui, dá essa voltinha, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Daí eu tenho que mudar isso. Eu entendi. Tá. Quantas voltas eu vou ter que dar nesse aqui? Eu tenho que dar uma volta pra ele ficar aqui, né? Não é isso? Volta. Ou eu giro assim? Eu giro assim? Tô sendo bobo. Só fazer isso aqui, ó. Tá. O problema é... eu já girei esse aqui, né? Ele vem dessa curvinha, desce ali, mas ele não encontra nada. Eu queria voltar a refazer. Nossa. Deixa eu começar de novo. Eu não sei onde isso aqui tava. Deixa pra cá. Vamos supor que é pra cá. Vamos supor que é aqui. Que seja aqui. Foi? Ele passa aqui, dessa curvinha, vem, desce aqui, e entra ali. Agora foi, né? Eu vou nem olhar. Vou deixar ele sozinho, vai. Não sei o que foi. Fácil. Now, to find the silver box. Ué. Ainda tossiu do nada. Tá no meio do inferno há tempos, ainda tá sentindo o cheiro. O cara vai pegar de mim, não vai? O maluco lá. This must be what Trinity's missing. Isso não deu certo a última vez. Tô ficando com cabelo branco? Ah, não, era só a luz. Vou botar fogo na cidade, né? There's the little rebel prince. Leslie! Over there! Get her! Dá pra matar os caras. Dá pra eu matar os caras.
Tem que correr? Então corre, por que não tá correndo? Acho que é porque eu tô sem arma, né? Licença, licença, licença. Tô só com arma. Ah! Tá os caras aqui. Tinha uma galera ali, eles podiam ter pegado. Olha a armadeira. Dá pra ver a armadeira aqui, ó. Cadê ela? Aqui, ó. Só que é perigoso, viu? Okay, I'll make my way back as soon as I can. Só que é perigosíssimo. É isso. All full up. Can't carry anymore. Vou pra falar com as pessoas ainda. So angry. Uchu? Really? What happened? I shouldn't gossip, but he and Kabil were arguing. They kept their voices down, but you could see the anger rising off of each of them. Você sabia que tá tendo tipo uma guerra civil aqui dentro, né? Onde que é pra eu ir? Pro outro lado. Eu vi uns caras parados ali ameaçadoramente. Pra cá, ok. Passei. I don't have enough space for that. Acima? Aparentemente sim. Unuratu! Hetzley's been captured. I know. They're holding him at the barracks. We're working on a plan to release him. I tried to get him, I'm sorry. He's a warrior. Dá a caixa pra ela. What's that? This is a key. It looks like it belonged to the mountain temple. It is adjacent to where they're holding him. Is the box of eggshell connected to the barracks? Is that why the cult occupied the temple? It's heavily guarded. When we go in, it has to be subtle, silent. Que tal não levar a caixa pra eles? There was one by the salt mine, but it has deteriorated. It's treacherous. I might be able to manage it. Perhaps. You did survive the sacrificial pit. I haven't been back inside since I was a child. But from what I can remember, the barracks are within an inner stronghold. If I can get in through the back way, I can clear a path and let you in. We will free Etzley, then go find the box. Mas isso não é a caixa? I'll take care of myself. You go after the box. Ou isso é a chave pra caixa? Não faz sentido levar isso pra lá, moça. Veja o templo da montanha. I don't know. We're trying to keep a low profile. I would go. Only I
can't abandon my post here and time is running short. It would mean a lot to Queen Unuratu and the Vocês já ficaram rebellion. amigos já? What are we doing here? I never wanted this to happen. Now Etzli's been captured. Etzli's a strong kid. Yeah, he's a warrior. I know. I still hate this. I hope he's okay. Me too. Uchu's confident they can get him out. Vocês já viraram parceiros, olha aí. Ah, você tem missão secundária, não tem? Uchu and I were talking and, well... Uchu, what's on your mind? The day of Etzli's coronation is approaching. Soon he will be a man and take the first steps towards becoming Paititi's Eu pedi pra eu future buscar king. presente pra ele. That sounds like a day to look forward to. It's the hope for that day that keeps a lot of us fighting Amaru and his cult. Sometimes we all need to remember what we're fighting for. Is there something I can help you with? When No. Etzli's father Sairi died, Unuratu bestowed the honor of surrogate father onto me. One of my duties is to gather 3 sacred items for the ceremony. But with all that's happening right now, you aren't able to. What are these items? They are the Também não Savior's tenho tempo, meu amulet, filho. the champion's bow, and the king's horn. Each a blessing from the ancestors of the future king. Tell me what you need, and I'll see what I can do. I already have men retrieving the amulet and bow, but if you could find Kabil, the instrument maker, and get the king's horn from him, you would be doing us a great favor. He's been difficult. I sent 2 men and both have failed. Perhaps you could talk to his wife. I think I can manage that. Be mindful. Kabil can be prickly sometimes, but Abra, his wife, has a way of dulling his edges. Por mais que eu goste de fazer essas coisas, não vou fazer agora não, porque eu tô naquela sede da narrativa. Porque o moleque tá preso e eu... Na minha cabeça ele tá precisando de ajuda imediatamente. Então eu não vou fazer isso agora não, tá? Faço isso depois. Ou não, né? Não era pra descer tudo. Vou ficar buscando presente pro moleque, senão que ele tá sequestrado, porra. This is a traditional foot plow, still used in the Andes today, even outside Paititi. Sometimes the simple ways are still the best. Ok. Como é que eu chego onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. Como que eu faço? Calma aí. Eu sou reto aqui. O que é isso? Não vou falar com ninguém. Salva o moleque. Ali é a caverna dos caras. Foi mal pisar no arroz aí, hein, gente. É só lavar. Ah. Juro que eu tô tentando não pisar no arroz. All full up. Can't carry any more. Nope. Jonah, I think I'm close to the mine entrance. Uchu says it's at the edge of the mountain. He sent a rebel ahead to open it. Thanks. Calma, deixa eu só ler isso aqui antes. These ceremonial ceramic jars are used to store corn beer or chicha. The bottom of these apu are usually pointed, to aid when pouring into smaller serving containers. Can't figure out the dialect. I must be missing something. Mas que caceta, velho. Eu tô lendo pra caramba e eu não consigo decifrar isso aqui. Here it is. Templo da montanha.
be careful. A gente não vai ser. Só pra avisar. Posso pegar mais armas? Aí. Deixa eu ser um pouco de civilização pra galera.